Good morning everybody, how are you today? Welcome back to our English material today. Today we are going to learn about was and were. Okay, before we start our lesson today, let's read this passage together. They are Alicia, Naura, and Faiz. They come from Makassar. They speak with Makassaris. Pacarena is a traditional dance in Makassar. There are many interesting places in Makassar, such as Pantai Losari, Goa Discovery Park, and etc. Jadi, Miss artikan dulu ya. Mereka adalah Aisyah, Naura, dan Faiz. Mereka berasal dari Makassar. Mereka berbahasa Makassar. Pacarena adalah tari tradisional di Makassar. Ada banyak tempat yang menarik di Makassar, seperti Pantai Losari dan Taman Goa Discovery. Okay, next, let's read this passage together. We were born in Makassar. You were born in Makassar. They were born in Makassar. Naufal and Zakwan were born in Makassar. I was born in Makassar. He was born in Makassar. She was born in Makassar. Aliza was born in Makassar. Oke, diperhatikan ya, dalam bacaan ini ada dua bentuk. Ada bentuk was born, ada bentuk were born. Ya, perhatikan semua kedua bentuk tersebut itu berarti dilahirkan ya. Kami dilahirkan di Makassar. You, kamu dilahirkan di Makassar. They, mereka dilahirkan di Makassar. Naufal and Zakwan dilahirkan di Makassar. I was born in Makassar. Saya dilahirkan di Makassar. He was born in Makassar. He, dia laki-laki, dilahirkan di Makassar. She was born in Makassar. Dia perempuan, dilahirkan di Makassar. Aliza was born in Makassar. Aliza dilahirkan di Makassar. Oke, coba diperhatikan ya. We, you, they, Naufal, and Zakwan itu menggunakan were born ya. I, he, she, Aliza, satu orang dia menggunakan was born ya. Oke, coba perhatikan. I, he, she, Budi itu menggunakan was ya. I itu satu orang, saya sendiri. He, dia laki-laki satu orang. She, dia perempuan satu orang. Budi satu orang yang bernama Budi, itu semua menggunakan was. Jadi kalau ada satu orang ya, orang itu satu dan termasuk saya, itu menggunakan was ya. I, he, she, Budi. Oke, dia menggunakan was. Kenapa? Karena satu orang ya. Diperhatikan ya. Was born. Oke, next untuk they, you, we, Naura, and Akila itu menggunakan were born. They, mereka. Mereka banyak orang ya. Dia menggunakan were. You, kamu, kalian itu menggunakan were. We, kami itu menggunakan were ya. Naura and Akila itu menggunakan were ya. Miss ulang lagi ya. They itu mereka. Mereka ini misalnya ada sekelompok orang itu menggunakan they ya. Dia were ya. You, kamu, dan kalian itu menggunakan were. We, misalnya ada kalimat Anita dan saya, itu sama dengan we ya, menggunakan were. Naura dan Akila itu orang lain, dan orang itu dua orang, itu menggunakan were. Jadi ingat ya, they, you, we, kemudian dua orang itu menggunakan were. Okay, next read this conversation with Filza and Neira. Filza, where were you born? Neira, I was born in Makassar. Filza,
How about your father? Where was he born? Neira, he was born in Goa. Filza, where was your mother born? Neira, she was born in Jakarta. Filza, where were your brother and sister born? Neira, they were born in Makassar. Diperhatikan ya anak ya. Filza bertanya, di mana kamu lahir? Neira, saya lahir di Makassar. Kemudian Filza bertanya lagi, bagaimana dengan ayah kamu? Di mana dia lahir? Neira menjawab, ayah saya, he itu ayahnya ya. Ayah saya lahir di Goa. Kemudian Filza bertanya lagi, di mana ibu kamu lahir? Neira menjawab, dia itu ibunya ya, ibu saya lahir di Jakarta. Kemudian Filza bertanya lagi, di mana saudara laki-laki dan saudara perempuanmu lahir? Kemudian Neira menjawab they. Kenapa they? Karena brother and sister ya. Brother and sister itu diganti jadi they. They were born in Makassar. Mereka lahir di Makassar. Oke, coba diperhatikan ya. Untuk where were you born? Filza bertanya where were you born? You itu jawabannya I. I was born in Makassar. Karena Filza bertanya kepada Neira, kamu lahir di mana? Kamu lahir di mana kamu lahir? Neira menjawab, saya lahir di Makassar. Kemudian bagaimana dengan ayah kamu? Father. Father itu kan laki-laki, nak toh? Where he was born? Jawabannya he was born in Goa. Karena ayah itu laki-laki, jadi penggantinya adalah he was born in Goa. Kenapa pakai was? Karena dia he. Kemudian where was your mother born? Your mother itu perempuan. Perempuan itu kata gantinya adalah she. Jadi jawabannya she was born in Jakarta. Kenapa dia menggunakan she? Karena dari your mother. Mother itu kan perempuan atau jadi penggantinya adalah she. Kemudian kenapa dia menggunakan was? Karena she itu orangnya satu. Jadi she was born in Jakarta. Kemudian Filza, where were your brother and sister born? Karena your brother and sister dua orang, maka jawabannya adalah they. They were born in Makassar. Oke, diperhatikan kembali ya. Ketika ada yang bertanya where were you born, maka jawabannya I was born in Makassar. Di mana kamu lahir? Saya lahir di Makassar. You-nya berubah menjadi I ya. I was born in Makassar. Nah, kalau ada soal seperti ini, where was Neira born? Jawabannya adalah Neira, she was born in Makassar. She ya, dia menggunakan she. Kenapa? Karena Neira, seperti penjelasannya tadi yang ada di bacaan sebelumnya ya nak ya. Oke, jadi diperhatikan ya ketika subjeknya I, she, he, misalnya Neira itu satu orang, dia menggunakan was ya. Kemudian kalau orangnya banyak seperti you itu kamu dan kalian ya. You, kamu dan kalian. Kamu dan kalian kan itu banyak, jadi menggunakan were. You, they, we menggunakan were. Okay, I think that's all for today. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.